எல்லாருமே அவங்களுக்கு தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு பார்ப்பாங்க. ஏன்னா தே ஹேவ் அ பெட்டர் ரைட் டு வின். ஓகே, அந்த மோட்ல வந்து நாங்க இருக்கிற செக்மெண்ட்ல ஃபார்ச்சுனேட்லி ஃபார் அஸ் வி ஹேவ் வெரி ஸ்ட்ராங் மார்க்கெட் லீடர்ஷிப் பொசிஷன். மோஸ்ட் relevant banks, most relevant fintechs companies, they all work with us. We have a luxury of saying yaar kitte inda panam raise pannalam, eppo raise pannalam. Okay. Adanal we said, we have to get good people who have deep market connects, or நம்ம இப்போ international போனோம்னா அங்க அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா ultimately it is just market access, insights, how they are able to help, and the investor reputation also. Those are the factors. Hello everybody, welcome to Tamilpreneur. Pandemic time la you had funding already. So pandemic வந்து உங்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் மாதிரி அமைஞ்சுன்னு சொன்னீங்க. அதே மாதிரி demonetization timeல வந்து நீங்க you are bootstrapped. So was it beneficial to you, demonetization, so in terms of your company? Definitely. அதாவது அது பேண்டமிக் வந்து ஒரு ஆக்சுவலா டிமானிட்டேஷன் வந்து இப்போ ஒரு ட்ரெய்லர் மாதிரி ஆயிடுச்சு. பேண்டமிக் தான் ரியல் மூவி, ரைட்? ஸோ டெஃபினட்டா பேண்டமிக், ஐ மீன் டிமானிட்டைசேஷன் வாஸ் ஆஃப் அ டிஃப்ரெண்ட் நேச்சர். அதாவது we were all forced into doing something which was we were not geared for. ஓகே, இப்போ டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு சொல்றேன். நமக்கு போன வருஷமும் லாக்டவுன் நடந்துச்சு, இந்த வருஷமும் லாக்டவுன் நடந்துச்சு இல்லைங்களா? செகண்ட் வேவ் இருந்துச்சு இந்தியாவில். பட் ஆனால் எக்கனாமிக் impact on first lockdown was very, very hard. So whenever some event happens the first time, you are all caught unaware. Okay, cycle ஏறி ஓட்டுற மாதிரி, ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓட்டும் போது நீங்க 2 வாட்டி விடுவீங்க, குரங்கு படல் அடிக்கா கூட. பட் செகண்ட் டைம் வரும்போது கொஞ்சம் பேலன்ஸ் வரும், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் வாட் ஹேப்பன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம். அதனால அந்த அன்பிரிப்பேர்ட்னஸ்க்கு வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்றது வந்து ஒரு இட் இஸ் ஜஸ்ட் being ready for an opportunity. We were a young company, we didn't have a large team, but we capitalized on whatever we could do at that point in time to accelerate our business. Okay, nice. And நீங்க இன்னொரு வார்த்தை சொன்னீங்க இல்லையா, பேங்கிங் சிஸ்டம் இன்னும் பழைய சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ when you went to banks and then told them இது மாதிரி நீங்க இன்னும் பழைய சிஸ்டம் இருக்கீங்க, நீங்க அப்கிரேட் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே how did they react to it? So அது வந்து எப்படின்னா, ஒரு கார் ஓடிட்டு இருக்கும்போது இன்ஜினை மாத்திர வேலை. ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் டு பி அட் தட். அண்ட் இந்த கோவிட் வந்து ஒரு டவுன் ஹில் மூமெண்ட். ஓகே, ஸோ கார் இன்ஜின் இல்லைனாலும் வண்டி ஓடிட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வி ஹாவ் டு லுக் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஸ்வீட் ஸ்பாட்ஸ். சில டைம் பேங்க்ஸ் வந்து சில ப்ராடக்ட்ஸ் லான்ச் பண்ணணும்னு பார்ப்பாங்க. வி ஹாவ் டு பி அவேர் ஆஃப் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், ரைட்? அதனால இட் இஸ் நாட் ஈஸி, இட் டேக்ஸ் டைம். And கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் பண்ண முடியும், ரைட்? யூ ஹேவ் டு டூ லிட்டில் திங்ஸ் ஓவர் டைம் and it will add up, and it's a continuous process. It's not, we are not there yet, இன்னொரு இன்னும் கூட நிறைய வேலை இருக்கு. So yeah, that's how I would put it. It's a slow burn process. Okay, nice. And founder market fit அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேர்ம் சொல்லுவாங்க, அதை பத்தி எனக்கு பேசணும். ஸோ when you raised investments, they were very confident because நீங்க ஆல்ரெடி விசால ஒர்க் பண்ணியிருந்திருக்கீங்க. So how did that help while you started Yap? It didn't help, no? இல்லைன்னா நாங்கள் 5 வருஷம் பூட் ஸ்டார்ட் இருந்திருக்க மாட்டோம். இன்வெஸ்டரோட மைண்ட் செட்ல வந்து, ஸோ அதாவது ஒரு பெடிகிரி வந்து இது இலான் மஸ்க் ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லுவாரு. அதாவது என்னன்னா, இந்த டிகிரி ஸ்கூல் படிக்கிறது கூட யூஸ்லெஸ். ஓகே, ஆல் தட் இட் டஸ் இஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாம்ப் ஆஃப் சோஷியல் அக்செப்டன்ஸ், அவ்வளவுதான். பட் எனிபடி கேன், அதாவது தாட் ப்ராசஸ் என்னன்னா வந்து you don't need that qualification to imagine and build an idea. ஒரு ஆர்டிஸ்ட் எடுத்துக்கோங்களேன், ஒரு PhD பண்ணாதான் வந்து நல்ல ஆர்ட் ஃபார்ம் வருமானா the answer is no, right? So and building business is also in some ways an art where you kind of you go through a mental process yourself. Okay, நம்ம வந்து ஒரு வீட்ல கோவக்காரரா இருக்கலாம், you can't do that to a customer or a client, right? So அதனால it kind of reforms you to be a very different person, right? எப்படி வந்து டீமை ஹேண்டில் பண்றீங்க, எப்படி வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் ஹேண்டில் பண்றீங்கன்றதுலாம். அண்ட் அது வந்து உங்களுக்கே தெரியாம வந்து நிறைய பேர் will talk about it, right? So
I keep telling my team, there is no cost for being nice. Okay. So if you are nice to people, automatically ecosystem will know, people will come to you. Girishe இப்ப பாருங்க, he's probably one of the nicest person. So good people also win. அதுதான் thought process. இன்வெஸ்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் எங்களோட நேச்சர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் என்னன்னா, நாங்கள் நிறைய ஃபின்டெக்ஸோட ஒர்க் பண்ணுவோம். அதனால வந்து அவங்களோட இன்வெஸ்டர்ஸ், அவங்க அப்டேட்ஸ் இன்டர்னல், அந்த கம்பெனிஸோட அப்டேட் இன்டர்னல் தான் வந்து வி கீப் ஹியரிங். புதுசாக எதனா கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா, சின்ஸ் வி ஆர் இன் தட் பிஸ்னஸ், தே கம் அண்ட் ஆஸ்க் அஸ். அதனால we have a lot of friends in the investor community who have been kind, and whenever we need, like all these angels also, we knew them even before we ultimately raised money from them, right? So அதனால அது வந்து ஒரு பர்சனாலிட்டி ட்ரேட், ரைட்? பீப்புள் ஹேவ் டு இவால்வ். அண்ட் இப்போ சென்னையிலே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 கம்பெனி இருக்கு, ஃபின்டெக் கம்பெனி. ஓகே, நிறைய பேருக்கு தெரியாது, ரைட்? நாங்கள் ரீசெண்டாக ஒரு கம்பெனி அக்வயர் பண்ணோம், விசின்னு சொல்லிட்டு போனோம், ஜஸ்ட் அனௌன்ஸ்ட் இட் லாஸ்ட் வீக். சென்னை பேஸ்ட் கம்பெனி, டி நகரில் இருந்தாங்க ஆஃபீஸு. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய குட் ஒர்க் இஸ் ஹேப்பனிங், ரைட்? இட் ஜஸ்ட் தட் many don't come and talk about it and all that. Correct. Okay. So yeah, next I wanted to talk about that. So M2P வந்து series A, series B டக்கு நடந்துட்டு இருக்கு. parallel ஒரு சைடு என்னன்னா investments and acquisitions from other companies. So அது பின்னாடி இருக்கிற ரேஷனல் என்னது? எதனால? அதாவது ஒரு it takes a village to raise a child அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்து எங்களோட தாட் ப்ராசஸ் என்னன்னா, எங்களோட இனிஷியலா when we were bootstrapped, very hard for us to get good people to join us, right? கம்பெனி இருக்குமா இல்லையா தெரியாது. I don't want to risk my career. சென்னையில எஸ்பெஷலி வந்து அந்த ரிஸ்க் கோஷன் ரொம்ப கம்மி, ரைட்? பெங்களூர் இருந்தீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தன் காலையில ஒன்று வேலை பண்ணிட்டு இருப்பான், நைட்டு ஒன்று வேற எதனா பில்ட் பண்ணிட்டு இருப்பான். Culturally we are not there, very conservative from that's how we are, right? அதுல வந்து we realize that அதை வந்து நாங்கள் எங்களோட அது ஒரு டவுன் சைடை வந்து நாங்கள் we used it to our advantage, right? We went to smaller towns, we picked people from Madurai, Tirunelveli. We gave them an opportunity to come and build, work with us. Again, this is drawing from how companies like Zoho have built. அதாவது ஒரு ரைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ப்ரெசென்ட் பண்ணோம்னா, you might make mistakes, you might fail, it's okay, right? But அதை நம்ம கொடுக்கலன்னா வந்து they will never be able to express themselves. எங்கள் டீம்லயே நிறைய பேர் வந்து they've grown through the company, right? 5-6 years எங்க கூடயே இருக்காங்க. and once you have some capital, you also think about how can you get more co-founders, right? அதாவது ஒரு ஃபவுண்டரோட மைண்ட் செட் வந்து வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் how a team member will look at it. ஏன்னா அந்த ஜேர்னியில போனவங்களுக்கு வந்து அதனோட கஷ்டம் தெரியும். ஐ ஹாவ் டு தே வில் பிகம் வெரி ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஞானி மாதிரி ஆயிடுவாங்க. அவங்க மோட்டிவேஷன்ஸ் ஆர் வெரி டிஃப்ரெண்ட், ரைட்? இன் த சென்ஸ் மணி வில் நெவர் பி தட். அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் அரௌண்ட் பில்டிங் அ டீம், அதாவது அவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் ஒரு யூனிக் ஐடியால டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, we will never be able to get to that point, right? Unless you go through that journey. ஸோ அதனால எங்களோட தாட் ப்ராசஸ் என்னன்னா, மோர் அண்ட் மோர் ஃபவுண்டர்ஸ் வி கெட் டு த கம்பெனி, வி வில் பி ஏபிள் டு பில்ட் அ வெரி ஸ்ட்ராங் டீம், ரெசிலியன்ட் டீம். ஸோ அதை வந்து வித் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் ஆஃப் டூயிங் இட். ஒன் இஸ் டு அக்விஹயர் வேர் எவர் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிரசன்ஸ், ஆர் யூ ஆல்சோ ஹேவ் லாட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வேர் இட் ஃபெயில்ஸ் அண்ட் பீப்புள் கோ ஆன் டு ஜாயின் ரெகுலர் ஜாப்ஸ். ஸோ எங்கள் டீம்ல இப்போ வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 பேர் who are founders, who have tried business and மாதிரி. So that and we'll increase and try and do it. அதுதான் thought process, வேற ஒண்ணும் இல்ல. Okay, got it. So and then one among the investments வந்து Ippo Pay அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடோட ஒரு fintech startup பண்ணிருக்கீங்க. So அது பின்னாடி இருக்கிற thought process என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? So same logic ma. I mean, whether you are joining as an employee or a company where investment is required, it is about and paying it forward ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி தான். ஸோ are you able to help somebody if you have the ability to help, right? இன்னும் நிறைய நடக்கணும் சென்னையில், தமிழ்நாட்டில். இன்ஃபேக்ட் எங்களோட we are looking at opening development centers in smaller towns. 5-6 locations பார்த்துட்டு இருக்கோம். கோவிட்னால கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் ஆயிருக்கு. Only when we get this to smaller towns, you can people need inspiration today in our life. Inspiration is all around, we just overlook it, இல்லைங்களா?
அதாவது எப்படி சொல்லணும்னா, ஒருத்தங்க வந்து ஒரு வயசானவங்க ஒரு இட்லி கடை நடத்தினா கூட இட்ஸ் இன்ஸ்பைரிங், ரைட்? பிகாஸ் தே ஆர் நாட் டிபெண்டன்ட் ஆன் சம் ஒன், தே ஆர் ட்ரைங் டு மேக் அ லிவிங் அவுட் ஆஃப் தேர் ஓன், ரைட்? ஸோ அதுவும் ஒரு என்டர்பிரைஸ் தான், அதுவும் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் தான். அதே மாதிரி வந்து இஃப் யூ ஹேவ் டு கிரியேட் entrepreneurship at scale, சிட்டியில் மட்டும் நடக்காது. அது யூ ஹேவ் டு டேக் இட் டு ஸ்மால் டவுன்ஸ். ஸோ அதனால ஒன் வே டு டூ இட் இஸ் டு கெட் பீப்புள், கிவ் தெம் தட் பிளாட்ஃபார்ம். அண்ட் இது வந்து ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஆன்சர் டு திஸ், ரைட்? வி ஹேவ் டு, நம்ம டீம் எப்படி பண்றது, நம்மளோட ஈகோசிஸ்டம்ல இருக்கவங்களை எப்படி ஹெல்ப் பண்றது, அதுதான் தாட் ப்ராசஸ். அதனால இன்ஃபேக்ட் இப்போ ரீசெண்டா இவர் தமிழ்நாடு ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாரு ஃபின்டெக் பாலிசின்னு. வி ஆர் வெரி எக்ஸைட்டட் அபவுட் இட், ரைட்? இன் த சென்ஸ், ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் வி ஆர் நாட் டூயிங் அடிக்வேட்லி, ரைட்? தமிழ்நாடு, while it has been, especially in financial services, பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பேங்க்ஸோட பேக் ஆஃபீஸ் வந்து சென்னையில் தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா சிட்டி பேங்க் ஹிஸ்டாரிக்கலி செட் அப் தேர் ஷாப் இன் இந்தியா, இன் சென்னை. அதனால அந்த ஈகோ சிஸ்டம் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு. சிட்டி பேங்க்னால HDFC பேங்க், விச் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் பிரைவேட் பேங்க் இன் த கண்ட்ரி, அவங்களோட கிரெடிட் கார்டு ஆபரேஷன்ஸ் சென்னையில் இருக்கு. ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட், ஸ்கோப் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸ்கோப் குளோபல் பேக் ஆஃபீஸஸ் இன் சென்னை. Despite the talent pool, we don't have enough companies getting born out of Chennai, right? அது வந்து ஒரு அதை அட்ரஸ் பண்றதுக்கு you need policy, right? Policy and the right social apparatus to build that out. So I am hoping that government in Chennai, in Tamil Nadu, is able to latch onto it. Okay, very nice. சூப்பர் சார். ஸோ இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த ஃபின்டெக் ஸ்டார்ட் அப் எக்கோசிஸ்டம் வந்து எப்படி இருக்கு? நம்மளுக்கு வந்து தமிழ்நாடு வந்து ஒரு சாஸ் கேபிட்டல் அப்படிங்கிற, சென்னை வந்து ஒரு சாஸ் கேபிட்டல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கு ஆல்ரெடி. ஸோ ஆல்சோ சீக்ரெட்லி வி ஆர் கமிங் அப் வித் லாட் ஆஃப் ஃபின்டெக் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ ஹவு டு யூ சி தமிழ்நாடு ஃபின்டெக் ஸ்டார்ட் அப் எக்கோசிஸ்டம்? இல்ல பாஸ், இன்னும் we are not doing enough. I think Delhi, Bangalore, for whatever reason, Mumbai also, Pune, they have way ahead of what Chennai. To my earlier point, இங்க நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, டேலண்ட் பூல் இருக்கு. we are not exploiting it. So lot can be done, lot has to be done. நம்ம வந்து நிறைய நடக்குதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா complacency will set in. We are not doing enough. ஸோ அது வந்து இப்போ நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குன்னா அது ஆக்சிலரி இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் சப்போர்ட் சிஸ்டம் டெவலப் ஆகிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி தான் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸும். த மொமெண்ட் யூ ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் ஃபின்டெக்ஸ் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் லொகேஷன், லார்ஜ் பிஸ்னஸஸ் வில் கம். அந்த ரியலைசேஷன் வந்து is not something that I as an individual or somebody can do it. It is more driven by the state, right? Not necessarily for whatever right or wrong reasons, right? இது வந்து நம்ம யாரையும் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது, குத்தம் சொல்ல முடியாது. But I think there's miles to go for Tamil Nadu to catch up. The other states have seriously gone ahead and done a lot of good work. Like மகாராஷ்டிராலே பார்த்தீங்கன்னா வைசாக்ல பண்ணாங்க, வைசாக் ஃபின்டெக் அப்படின்னு ஒரு 2 years பேக். ஆந்திர பிரதேஷ் கவர்மெண்ட் 4 years பேக். Maharashtra set up a fintech unit within the Maharashtra government. Policy breaks, tax, value wise அது ஒன்றும் பெரிய விஷயமா இருக்காது. But it is a right incentive for somebody to come and try it out. அதுதான் important. Okay, got it. Okay, very nice. Thank you for all the deep insights. Next on the lightning round போலாம். Okay. So first question, entrepreneur ஆக விடாம உங்களை ஏதாவது விஷயம் தடுத்து நிறுத்தி இருக்கா? இல்ல, அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. nothing at all. In fact, I'm thankful for my family. The most impacted people are your family, which are often not spoken about. So yeah. Okay, so எப்படி அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணீங்க நீங்க entrepreneur வேலையை விட்டுட்டு இதுக்கு pursue பண்றதுக்கு? So convincing இல்ல, ஏதாவது it is about yeah, we were just foolish. Okay, nice. So இன்னைக்கு நீங்க இந்த இடத்துல இருக்கிறதுக்கு வந்து யார் காரணமா இருந்தா? Lot of I think there is யாரும் ஒருத்தர்னு சொல்ல முடியாது. I think it's about staying true to your conviction, right? இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. And when we got to a point where there are like 50-60 families that are dependent on it, அது வந்து ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆகும். When you are no longer working for yourself, you are working for a larger
purpose, right? And then when you start spending time, அதே டைம் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ வெதர் யூ ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் அ லார்ஜ் அவுட்கம் ஆர் அ ஸ்மால் அவுட்கம், ரைட்? ஸோ அதுதான் தாட் ப்ராசஸ். அது யூ ஆல்சோ இவால்வ் அண்ட் மெச்சூர் ஓவர் டைம். இட்ஸ் நாட் லைக் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே இந்த மாதிரி யோசிக்க மாட்டோம், ரைட்? நோபடி. நான் வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுவேன். அமிதாப் பச்சன் கிட்ட போய்ட்டு 1 கோடி ரூபாய் கொஸ்டினை கேளுங்க, நான் ஆன்சர் பண்ணிட்டு செக்கை வாங்கிட்டு போய்ட்டுறேன்னா கொடுக்க மாட்டார். it 1000 2000 ஸ்டெப்பாக தான் போகணும், ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி யூ ஹவ் டு பில்ட் ஓவர் டைம், நாட் டைரக்ட்லி ஜம்ப். ஓகே ஓகே. ஸோ எங்க பார்வையில் நீங்க ஆல்ரெடி சக்ஸஸ்ஃபுல் தான். ஸோ இன்னைக்கு நீங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லா இருக்க கான்ட்ரிபியூட் செஞ்ச ஒரு பர்சனல் ஹேபிட் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? ஸோ ஐ திங்க் என்னோட ஃபண்டமெண்டல் தாட் ப்ராசஸ், ரைட், இஸ் டு ஹாவ் எம்பதி இன் எவ்ரி திங் வி டூ, ரைட்? அது வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி ஸ்ட்ராங், வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் ட்ரேட் டு ஹேவ். ஓகே, அது வந்து நிறைய பேர் வந்து அதை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க வித்தவுட் யூ நோயிங், ரைட்? அண்ட் தேர்ஃபோர் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு கஸ்டமர் ஐரேட் கஸ்டமராக இருக்கான், ஒரு எம்ப்ளாயி இஸ் அன்ஹாப்பி, ஆர் அ வெரி சிம்பிள் திங், ரைட்? வென் யூ ஆர் டேக்கிங் அ கேப், ரைட்? Why should you not empathize with that person? Maybe he's going through some struggle, right? That has not changed for us, right? And more we have larger teams, and how we are able to do everything that we do, we sort of look at empathy as the driving factor. And it is also, it percolates, right? உங்களை பார்த்து உங்க டீம் பண்ணுவாங்க, ரைட்? நீங்க வந்து ஒரு கஸ்டமர் கால் முடிச்சுட்டு கஸ்டமர் அப்யூஸ் பண்ணீங்கன்னா, they think that that is how you think of the customer. The team also kind of thinks in the same narrative. அதனால that is very important, right? And that drives a lot of the other aspects. Okay, empathy, right? So உங்களை ஆர்கனைஸ்டா வச்சுக்க நீங்க யூஸ் பண்ற ரிசோர்சஸ், எவர் நோட், டு டு லிஸ்ட், அது மாதிரி ஏதாவது? ஸோ நான் எல்லாமே வந்து பென்சில் அண்ட் நோட் புக். ஓகே, அதை ஸ்ட்ரைக் பண்ண வரது ஒரு சுகம் இருக்கு, அது தனி சுகம். நைஸ். ஆல்வேஸ், ரைட்? இட் ஹஸ் நாட் சேஞ்ச். என்னதான் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணாலும் பென்சில் அண்ட் பேப்பர். சூப்பர், நைஸ். ஸோ ஆண்டர்பிரனர் ஆக விரும்பணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு நீங்க சஜஸ்ட் பண்ற புக்ஸ் ஏதாவது இருக்குமா? ஆக்சுவலாக நிறைய இருக்கு. எங்கள் ஆஃபீஸ் வந்தீங்கன்னா we have a wide collection of books. So maybe I will share it offline, in fact, என்னோட பிரபு had tweeted about it 2-3 days back. We have a repository of books, வேற யாராவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதாவது எப்படி சொல்லணும்னா, while books are relevant, it does set context. Indian businesses are very different. Okay, நீங்க இந்தியாவில் பில்ட் பண்ணோம்னா இங்க லோக்கல் கான்டெக்ஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப ரெலவெண்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ மை அட்வைஸ் வுட் பி டு ஹியர் மோர் அண்ட் மோர் ஆஃப் Indian entrepreneurs podcast and how they have gone about doing it. You can draw inspiration from the West, okay, but Western models don't. I mean, there is a Indian way of doing business, right? அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? நம்ம காப்பி கேட் ப்ராடக்ட் பண்ணலாம், பட் it will take you far, but it will not take you long, right? So அது வந்து and it is not, again, it's not for every business, right? Some businesses could work, but நம்மளோட India is the land of opportunity today, right? There's so much of capital flowing in because people see that. So அதனால நம்ம staying true to our roots and building a business on the back of it is very very important. That's, I would put it, right? Obviously books, there are many of them to draw inspiration from. Okay, nice. And then இப்போ M2P and ஆப்புக்கு வந்து அடுத்த இலக்கு என்ன? ஸோ எங்களோடது வந்து ஒரு இப்போ we are in 5-6 countries internationally. So we want to get to at least by next year in about 15 markets. ஒரு at least ஒரு Asia level we should be a strong business, be the leader in in the markets that we operate. அதுதான் near term goal. Hopefully ஒரு 4-5 years we will make this into a public company. அதுதான் slightly long term goal. Amazing, nice. So finally, இத கேட்டுட்டு இருக்கிற aspiring entrepreneursக்கு வந்து ஒரு piece of advice and then we'll wrap it up. I don't know if I'm qualified enough to give advice for entrepreneurs, but I think இன்னைக்கு இந்தியால இருக்கிற opportunities-க்கு there is no better time to start, right? And we should not
fear failure. Okay, failures varum, it's all part of the game. So ஒரு கம்பெனில ஒரு வருஷம் வேலை செஞ்சுட்டு at the end of the year somebody can give you a rating which is because averages kick in. It may not do justice to you, but entrepreneur gacha every day you do self appraisal. நேத்திக்கு பண்ண தப்பு நான் திருப்பி பண்ணக்கூடாதுன்றது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சார்ட் ஆஃப் இன்க்ரீடியன்ட். அதனால இந்தியாவில் இப்போ அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய நிலைமையில இருக்கிறவங்க வந்து they are very very lucky and fortunate. So they should capitalize on it. There's enough money, enough supply, enough people to try. இந்தியாவில் பெனிஃபிட் என்னன்னா, அங்கே சில மார்க்கெட்ஸ்லாம் இப்போ மிடில் ஈஸ்ட்லாம் இருக்கும், மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா 5 மில்லியன் 10 மில்லியன் கஸ்டமர்ஸ் தான், ரைட்? மெட்ராஸில் வந்து ஒரு பார்ட் கூட அதோட ஜாஸ்தி இருக்கும். நார்த் மெட்ராஸ் மட்டும் எடுத்தாலே அதோட ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதனால இந்தியா இஸ் a land of opportunities. There is bountiful things, stability in terms of how the larger macro factors are. Another, there is no better time to start. So if you are on the fence now, you should just jump right in, right? Worst case now 2 வருஷத்துல fail ஆகும், you may have to go back to a job, which is fine. Short term you should not optimize for money. Long term you should not optimize for time, right? So that's how I would request people. Okay. Yeah, amazing nice Madhu. Had really good time with you. And Tamilpreneur சார்பாகவும் Tamilpreneur listeners சார்பாகவும் உங்களோட அடுத்த இலக்கு M2P கூடிய சீக்கிரம் வந்து நாங்க IPO ஆகி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுறோம். அதுக்கு எங்களுடைய சைட்ல இருந்து வாழ்த்துக்கள். Thank you. Thank you for your time. Thank you so much. Yeah.